at the Scout Wall. They're on the blue gym that from now will be called the Rima Abedi Saherian Gymnasium. And now we'll be talking about a phenomenal program that was initiated 12 years ago, and this year we'll take another totally outlook to it. I'm also delighted to announce that one of our own just joined us, Syria Glendale clerk, Ardi Katsakhian, a dear friend of Aminat and a dear friend of mine. Ardi is also here. Ardi, thank you. I know he hates me doing this, but I'll hear about it later. So, as you know, every year we have scholarships given to our members, scouts and athletes. And this year, David and his family decided that they will actually up the ante and will have a much more elaborate scholarship given to our members. Այսևով կրթատոշակները, որ 2012-2013 թվականին պետք է վաշխվի մեր անդամներին, ավելի կարծում եմ ցայտուն պիտի լինի, ավելի ձեռնատու պիտի լինի մեր գերազանց աշակերտուհիներին, որ նույն ժամանակ ծառայում են ազգին, հայրենիքին եւ ամենտմենի գաղափարվանության։ Այդ ուղղությամբ երեք մտածում էին, որ ես իմ կարգին իբրև մարդ արարած, իբրև Ռիմայի ընկեր, իբրև իր սկաուտ եղբայր, իբրև իր համադպրոցական դժվար պիտի լինի անընդհատ կարողանամ այդ իմ գլխարկս փոխեմ եւ ինչպես որ ամեն երբ ճանաչում եք արիքին միշտ այդ իմ ուրախ զվարթ բանի մեջ լինեմ, հետո որ փորձել եմ գրեմ, որ կարողանամ պահպանեմ իմ ինքնուրույնությունս այդ ուղղությամբ։ So when I was reading the scholarship application, part D, there's a part that says you need to write an essay, not me, but the applicants. And the funny part is that I was reading it and I was truly imagining if Rima was reading this, how would she think about the scholarships? So one of the questions that says, please answer the question in this space provided, or with an attachment 2 pages minimum to 25 points, or what have you, says, who was Rima Abedi? What character and personality traits do you think you share with her? Describe how your life path to date mirrors hers, and how much similarity do you see occurring in the future? So who was Rima Abedi? Յուրաքանչյուրս, որ այս սրահի մեջ ենք Rima Abedi-ի հետ ստիկ, կարճ, երկար, բանակում, արշավ, խաղ, բասկետբալ, հանդես, պարահանդես, ձեռնարկ ժամանակ ենք ունեցել։ Կարևորը այն չի, որ ով է Rima Abedi, կարևորը այն է, որ Rima Abedi-ի այդ կերպար այս միության մեջ ինչ դեր ուներ, մեր յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ ինչ դեր ուներ։ Մենք մեր միութենական անցյալում ունեցել ենք ունեցել ենք մեզնից հավերժ բաժանված քույր եւ եղբայրներ։ Կարող ենք հիշենք մեր ավակ եղբայրը, որ մեզնից բաժանվավ, եղբայր Սևակ Սագինյանը։ Կարող ենք հիշենք վերջերս մեզնից բաժանված Հիլդա Գալստյանը։ Կարող ենք հիշենք իմ սիրելի Բուլիկ Բաղդիկ Ավակյանը, Ժորա Մարտիրոսյանը, Միմի Թիման, Ալեն Օվակիմյանը։ Բայց հետաքրքիր է, որ յուրաքանչյուր այս անձեր, որ հեռանում են այս միությունից, յուրաքանչյուրը իր տեղն է գտնում այս միության 4 պատերի եւ այս հարկի մեջ, եւ այս հարկի տակ։ Եվ վերջին այս հարվածը մեզ եւ իր ընտանիքին Ռիմայի կորուստն էր։ Անիչ որ դժվար է միշտ ժպտել ես մոտիկանալ այդ խնդիրին, որտեղ իմանում ենք, որ պիտի հիշենք իր հուշերը։ We only have to live by her memory. We only have to smile with her
contagious smile, and she will always be in our hearts and souls. So the other question was, if you had an encounter with her, what do you think she would be saying to you? And I was going to turn to David, and I'm sure David, you know, if Rima was here and would turn to me, I know what I would have told her, and you knew what she would have told, come back to me and said it. Rima and I would always make jokes about Eastern and Western Armenian, always. Միշտ իրեն ասում էին, որ աղջիկ դու փախտավոր ես, մեկը կդած է քեզի, եւ վստահ էր հետ չդանը քեզ։ Եվ ինքը ծաղում էր ասում էր, «Ղալատ ես արել, շատ սիրտ ուզի»։ Ասում եմ, «Սիրտը գուզե, բայց դու համը հոդը չհանես»։ Մի խոդ արել։ Ինք իմացել է ես ինչպես մարդ եմ, հենց սենց էլ մնալու եմ, ասում աղջիկ չենք փոխելու քեզի, նույնը մնա, բայց մի քիչ հարություն է պահի է։ She was a phenomenal person. She had the utmost people skills. At times she would be very abrupt, but she was extremely meticulous in what she was doing. Extremely meticulous. Whether she was a scoutmaster, whether if she was a CPA, or whether if she was the treasurer at the Homenetto in Western region. And finally, one of the questions in the application asks, finally, what do you think her life goals were, and which ones would you embrace and commit to in your own personal life? Her life goals were simple. She was a very humble person. She would never brag about anything. She was very giving. As մեր քրոջս, մեր աղջկա մոտեցումը կյանքին շատ պարզ էր, բանիր հացով էլ ուրախ էր, եթե տարի մի անգամ կարողաներ համոզել Դեյվիդին, որ իրան տանի Եգիպտոս, դրանով էլ համոզում, բաներ։ Եվ վստահ եմ Եգիպտոսում հոգին կերերա այս տղի, ուխտը մոծակրերենա, ճանջունի, ինչ աղմախ տեղ ենք եկե, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եվգենի հետ համ ժողով ունեմ, շրջանային պիտի հասնեմ եւ այլն։ Ռիմա անձնվեր էր։ Ռիման սկալդական շարքերում սովորել էր, որ ամեն օր բարի մի գործ պիտի անի։ Եվ նրանք, որ իսկապես անցել են սկալդական շարքերից, դա կարծես իրենց կենցաղի մեկ մասն է դառել։ Կարևորություն չունի, որ մեծանանք, ծնող դառնանք, պապիկ, տատիկ դառնանք։ Կարծես դա մնում է մեր մեջ։ The scout motto lived with Rima. And hence, we loved her, and it's hard for us to ever imagine. And I'm always thinking, as I told you, last time when I spoke under this hall, I have spoken here many times, but last time during her karasung, it was very, very hard for me, and then I had to overcome that objection. That's why I took this cumbersome task. So, David, Digi Margaret, Christopher, Hovnan, Zeren Taniki Paragonero. We thank you, but we truly thank you for not abandoning us after Rima, to be with us and establish her legacy under this roof. David, I know it's very, very hard for you as a father, as a husband, and as a dear friend, especially with a friend of such a dynamic personality. Tashkhala Hanor, Vazvazor, Ժողովի ժողով գործ խառնվի վիկենդերը իլլա պիտի եթամ ես ձեռնարկին պիտի եթամ չեմ գրնար ուզը պիտի եթամ չեմ կարող չեթամ և այդ քանի տարիները որ երկու տասնյակ տարիները որ ունեցել ես իրա հետ այդ հուշերով կապրես Քրիստոփեր վերջունամ քեզի ասեմ դու արդեն ես միության մասն ես Եվ կշարունակես քո Ռիմայի, aka your mom, որը մեր համար քո Ռիմա է, աշխատանքը
Tenge Marguerite, աշխարհ վերարմ է հոյակապ անձնավորություն, դասյարակեցիր, հանձնեցիր ժողովրդին և իր փոխարեն, իր փոխադարձը հանձնեց, իր լուման փոխանցեց իր ազգին և ավելնորդ է խոսելը, ավելնորդ է ածականներ տալը, ավելնորդ է փարաբանելը, ով չի ճանաչել Ռիմային իր կորուստն ա եղել և ով ճանաչել է Ռիմային իր սրտի գանձանակի մեջ միշտ տպայի այդ հարստությունը։ Այս պահին կուզեմ, որ Դեյվիդ քեզի խնդրեմ, որ գաս քո սրտի խոսքը փոխանցես մեզ, շնորհակալ կլինեմ։ This wasn't prepared, so I appreciate your patience with me. Rima lives within us. She's here right now, and she's very happy. Thank you for being here. Your presence here proves that she was loved, and every single one person that's sitting here right now has her in her heart. Rima's home was wherever she could do some good. Whether it was Ararat, whether it was at her own home, whether it was in any of the places that she lived in or stayed. The pictures that you saw on that frame upstairs were simple pictures, ordinary pictures. But the sum total of all these ordinary pictures reflected an extraordinary life. The life of a person who was dedicated to her community, to her family, to her friends. There was no stronger friend than Rima to any one of you, and you know that. The things that I did today, the things that my family did today to honor her legacy are the least I could do, because she was an extraordinary woman to my life as well. She gave me everything I have. There's nothing that I can consider that I own that I don't owe to her. My family owes her a lot, but also me personally, my son. But overall, I'd like to tell you, Arad made her who she was. The Homen Muchun, when she was a young scout, you saw her pictures on that frame. She was like any other young scout that is here right now. Her future was unclear, but you saw how the progression of her life went from higher to higher responsibilities, and at the end she was a leader in our community. If every single scout here follows that path, the Armenian community and the American community will be a stronger community and a better community for all of us. I'd like to ask you to not forget Rima. I'm putting her name everywhere on these walls, that's just for that. But I'd like you to do what she liked to do. Dedicate your time, your efforts, your patience and your smiles, and your impatience sometimes, to the children of our community. There are many, many people here, every single one of you, I know you do that every day. I wish I could single all of you out. I'll do one of my good friends, Mr. Aldo Mascaroni, he's here. He's a model like Rima, who dedicate countless hours of their lives instead of their own personal gain and their own personal pleasure and their own personal pursuit of their own goals. They dedicated instead to our society. And you know that's the most glorious thing you could do in our days and times. Thank you very much for being here. You're all wonderful people. Rima loved you, every single one of you. She had enough place in her heart for every single one of you, and there was more to give to you. I'd like to ask you to start giving a little bit of that back to the children of your society, the children of your community, your own family, your own friends, and with that, you'll keep her memory alive. Thank you very much.